Erev Tov, everybody. Thank you once again for joining us on this beautiful, albeit a little chilly evening. Sharon, it's lovely to have you join us again for our daily daven. So friends, I'm going to invite you to join me on page 2 as we move through these beautiful prayers that bind us together as family, as friends, and as community. We are called unto life, destiny uncertain, yet we offer thanks for what we know, for health and healing, for labor and repose, for renewal of beauty in earth and sky, for that blend of human holy which inspires compassion, and for hope eternal, promising light. For life, for health, for hope, for beautiful, bountiful blessing, all praise to the source of being. Baruch atah Adonai, Makor Nefesh, Kol Chai. The Baruch Hu on page 4. Baruchu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach leolam vaed. On page 7. Ever-living God, your majesty is proclaimed by the marvels of earth and sky. Sun, moon, and stars testify to the power of your wisdom. Day follows day in endless succession, and the years vanish from our sight. But your sovereignty endures, though all things pass. Let not your glory depart from our lives. Help us to become co-workers with you. Fill our days with abiding worth. Baruch atah Adonai hama'ariv aravim. I love that metaphor. I love that idea that we are co-workers with God and all that God has created. We're partners, we're co-workers, means we're working together. There isn't this hierarchical structure. And I wonder if in these times of COVID, if God is getting job seeker or job keeper. So let us continue with Ahavat Olam on page 8. Ahavat Olam et Yisrael Amcha ahavta Torah u'mitzvot Ukim u'mishpatim Otanu limadeta Aken Adonai
עלינו נשיח בחוקיך, ונשמח בדברי תורתך, ובמצוותיך לעולם ועד. כי הם חיינו, ואורך ימינו, ובהם נגה יומם ולילה, נגה יומם ולילה, ואהבתך תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל, אוהב עמו ישראל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר חנוכים מצווך היום הלבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, ושרתם לאות הידיך, והיו לתותבות בין עיניך, וכתבתם המזוזות ביתך ובשעריך. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו הציצית הכנף בתיר תכלת. והיה לכם לציצית וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם אלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת. Amen. On page 15. Sing the song of men and women, joined in understanding and respect. The song of God's miracles and earth protected and cherished, a gift for our children and the generations to come. The song of a land once ravished by war, now quiet and content. The soldiers home to leave no more. The song of a world redeemed. The song of peace, of shalom, and a song of freedom, Mi Chamocha on page 16. מי כמוך בעירים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, נורא תהילות אוסף אלה. מלכותך ראו בניך וכעין לפני משה ומרים. זרי אנו בעמל
אדוני את יעקב, וגדול מיד חזק ממנו. ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. We turn forward to page 18 as we enter into the prayer that asks God to protect us as we enter into the evening for evening rest. ושמות צאתנו ובואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם. השכיבנו אדוני, אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים, ופרוס עלינו סוכת שלומך, מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם. ושמות צאתנו ובואנו לחיים ולשלום, מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם. Baruch atah Adonai Shomer Amo Yisrael La'ad. Let us turn to page 20 for the Chatzi Kaddish. יתגדל ויתקדש שמך רבה, תברא רוצה וימליך מחוצה, בחייכון וביומכון ובחיי זכו בית ישראל. בגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמך רבה מבורך, והרמואל מהמיה יתברך, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם, ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי לקודשה בריחו ולמן כל בחטא ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה, ואמרו amen. Friends, the Amidah begins on page 75. As you know, our custom is to join together in the opening blessings, and then we will continue silently. Adonai sifatay tiftach, ufi agitahihatecha, Baruch ata Adonai, Eloheinu ve'Elohei avotenu v'imotenu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, האל הגדול, הגיבור והנורא, עליון, אומר חסדים טובים וקונה הכל, זוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גאולה לבני בניהם, למען שמו באהבה, מלך עוזר ומושיע ומגן,
ברוך אתה אדוני, מגן אברהם בעזרת זרע. אתה גיבוי לעולם אדוני, מחיה מתים אתה רב והושיע. משיב הרוח ומוריד הגשם, מזיח השמש ומוריד הדג. מחכה חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים. תומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, וקיים באמונתו לשני אפה. מי כמוך בגבורות, ובדין מלך ממיצו חיה ומשמיח ישוע, ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני, מחיה המתים. אתה קדוש ושמך הקדוש, וקדושים בכל יום יהללוך סלה. ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. Amen. Let us take a moment for the prayers of our hearts. And just for a little bit of inspiration, I'm going to share with you an image that maybe will take us out of the coolness of Melbourne to perhaps somewhere tropical. יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך, Adonai tzuri v'goali. May the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable to you, O God, my rock and my redeemer. Shalom Rav Yisrael Amcha Tasim Leolam. Shalom Rav Yisrael Amcha Tasim Leolam. Ki ata hu melech adon lechol
Shalom Rav Yisrael Amcha Tasim Leolam Betov Beinecha Levarech Et Amcha Yisrael Bechol עת ובכל שעה בשלומך. Shalom Rav Yisrael Amcha Tasim Leolam. Shalom Rav Yisrael Amcha Tasim Leolam. Baruch atah Adonai HaMevarech et Amo Yisrael Bashalom. Shalom Rav Yisrael Amcha Tasim Leolam. Shalom Rav Yisrael Amcha Tasim Leolam. Tasim Leolam. Tasim Leolam. Friends, one of the things that, I've been trained to think in a certain way, certainly as a rabbi, and I think it's a human thing. I don't think it's particularly rabbinic. And I think we can look at things from two perspectives: the glass or half full, the glass half empty. We understand those concepts. And I think one of the things that we are pushed to do at this time is I feel that I'm constantly pushed under the COVID restrictions to look for that silver lining. And Sharon and I were talking a little bit before services. And Sharon, what did you tell me about your students? They're not feeling so great about having to continue their studies online, but they did. What was their silver lining? Well, there are a few ways to look at it. Like, as you said, it's important to look at the pros and the cons of this situation and how it will, or especially look at the pros, like looking at the positive messages behind the lessons that we're going through. And I, with the students that I was teaching today, I had asked them, how are you finding being in lockdown? You must enjoy being on holidays for another week. And I think for all of the students, that response was unanimous. I think they were all definitely happy to be on holidays. But at the same time, I know there were some students who were quite hesitant to go back into remote learning, online learning next week. And the truth is, I mentioned to them, the truth is, we don't know when there's going to be the light at the end of the tunnel. I don't think anybody knows when the coronavirus will pass, but the reality is it will pass. Mm-hmm. It will pass. We don't know when, but it will pass. So in the meantime, we might as well just keep filling ourselves with some positive light, do things that make us happy, do things that unleash our positive side, our creative side even, and it will make the time go a lot faster. Absolutely. Thank you for sharing, Sharon. For me, I think what happened on Saturday was extraordinary. And what we did on Saturday, as many of you know, because I'm sure you were watching services, is we were able to celebrate a young woman, Chloe Schuller, becoming bat mitzvah. Her family was supposed to be here in Melbourne a long time
connections with TBI going back, and the Adelaide Shul. Chloe's grandparents are stalwarts of the Adelaide progressive community. And in that, they were like, well, they couldn't come from Singapore because they live in Singapore. They couldn't come out from Singapore. This is Chloe and her parents for bat mitzvah. And so, of course, everything was Zoom. And I know that if you're watching at the beginning, the first 20 minutes or so, we had some technical difficulties, which we managed to sort out, and everything will be fine next time. But one of the silver linings for Chloe is she was able to have people participate in her bat mitzvah from everywhere. She had cousins in London it was 1 o'clock in the morning for them, and they stayed up till 3 o'clock in the morning. They were called to Torah and did prayers for Israel. They had the grandparents in Adelaide. They were in Singapore and were with a couple of friends. They were allowed, I think, 5 friends in Singapore. And of course, here in Melbourne. And, the silver lining for that day is that doing it all on Zoom did not detract for Chloe the importance of the day. It wasn't like, oh, this doesn't feel real because it's all on Zoom. It was as real as standing in the congregation. And I think that's something really that we can and we should celebrate is, it's just different. It's just different, not the same. And that's okay. And I look forward to the time when we go back to more of the same. But let me tell you, even when we return, it still won't be the same. It'll be same, but different. Friends, on that note, let us move into our Aleinu on page 586. עלינו לשבח אדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שהוא נטע שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינת עוזו בגופי מרומים, הוא אלוהינו עינות, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. So friends, as we turn to Kaddish Yatom, the mourner's Kaddish, we think of and remember in our congregation and the wider community. We think of Mark Byrne, Sylvia Granick, Yael Phillips, and Joanne Weiner. And for the Shloshim, remember Joseph Braveman, Martha Cohen, Conrad Van Emden, Sonia Lesky, Malcolm Lachner, Graham Nathan, Suzanne Sambo. And the yahrzeits, the deaths whose fall at this evening, we remember Lola, Louise Samuel, Trudy Ingram, Walter Joseph, Henry Samuel, Bertie Berger, Des Sharma, and Yvonne Roden. If you'd like to remember the name of a loved one, I invite you to share your loved one's name out loud or in your hearts as we join together with Kaddish Yatom. Once again, it's on page 598. Yitgadal v'yitkadosh shmei Rabbah, v'yamad yivrach chirutei v'yamlich malchutei, chayachon of yomechon, v'chayei l'chol Beit Yisrael, v'agala v'zman kariv v'marur, amen. Yehei shmei Rabbah mevorach le'olam l'amei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yipa'ar v'yitramam v'yitnaseh, יתהדר ויתהלל ויתהלל שמי לקודשה בריחו, לעילה מכל ברכתה ושירתה, ושבחתה ונחמתה, דמירן ביעלמה וימרור אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה,
וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. המקום ינחם לכם בתוך שאר חבלי ציון וירושלים. It is also peace and peace to all who mourn, comfort to all who are bereaved in Zion and Jerusalem and around the world. And we say, Amen. So friends, just a reminder, we're continuing with our regular schedule with our daily daven every evening at 6:15, lunch and learns at 12 o'clock on Tuesday, Wednesday, Thursday, and of course, Parashat Shavua this coming Shabbat at 9 o'clock, and Saturday morning services at 10, and Sunday night, you'll hear me say it again, we have Rosh Chodesh continuing. So again, friends, look forward to seeing you very soon, and Sharon will lead us out in song. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל, ואמרו, אמרו, אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל, ואמרו, אמרו, אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל, ואמרו, אמרו, אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל, ואמרו, אמרו, amen. Erev Tov, everybody. Stay home, stay warm, and above all, stay safe.